My association with Sunitha has been since 2004. And whatever crisis she has underwent in this particular, both of them, Rajesh and her, they used to share the crisis and the problems and things like that. Didn't do much at all, whatever help, but I always used to give the moral support. Like, Hindi में एक कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. I used to believe in that, and I used to tell them, definitely blessings of people and God is there with you. It will happen. And what Sunitha says, miracle happened. Mr. Arvindan, Mr. Chiranjeevi, all had come, Ma TV people, the team. In fact, I think I was one of the few which she was so excited, and she informed me that yes, I've made it. So I'm so happy that the tireless efforts, both of them, in fact, financially also they were broke. They had sold their house and all. Everything, I've been aware, and I was part of the entire, they used to share everything. So I felt so good when this miracle happened to her. And in fact, the national award, that was literally, I was in tears. I said, yes, both of them have made it. So I thank, in fact, rather I congratulate both of them and his team for getting this national award. And what Shantanu, I really endorse his view, what he says, this should not happen in the society. I mean, there's another milestone for all of us. She has given us, like, to spread the message. So we all have been now given some extra responsibility to spread the message. Such things should not happen in society. Thank you, one and all. I think ikkada oka maata mention cheyaledante baagundu. ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్లో స్టేట్ పోలీస్ది చాలా చాలా పెద్ద సహకారం ఉంది. వీ వర్ గోయింగ్ అండర్ సచ్ టైట్ బడ్జెట్. హైదరాబాద్లో కానీ రాజమండ్రిలో షూటింగ్ టైంలో నేను పేరేట ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ సిట్టింగ్ హియర్ బికాస్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్ us in the production of the film, including Amit Garg sir, Mahesh Bhagwat sir, Umapati sir, and all of the state police, both in Andhra and Telangana, have actually helped in the production of Naa Bangaru Thalli. ఇక నెక్స్ట్ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయడానికి వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము శ్రీ మహేష్ భాగవత్ జీ, IPS, IG Security, to please come on to the dais, sir. And may we also request our beautiful actress Madhu Shalini to please come on to the dais to launch the second song. ఇందాక మీరు చూసినటువంటి ఆ సాంగ్కి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసింది శ్రీ శరత్ గారు. శరత్ గారు is a very famous music director in Kerala who has won a number of awards nationally and internationally. This is the first audio release function in my life I am attending as a police officer. Actually, I am an activist and working along with Sunitha for rescue of the trafficking victims. And from 2004 onwards, we have rescued more than 1,000 girls from Bombay, Bhiwandi, Bangalore, Chennai, and other brothels in the country. But police job generally stop at the rescue. We don't go beyond rescue. We don't know what is happening after rescue. So after rescue, actually the real job start, and the real rehabilitation of these rescued girls has been done by Sunitha and her team in Prajwala. Hats off to her. When this film shooting was going on, luckily I was DIG of Eluru range, our Chiranjeevi sir's district. So little help I have done in logistic, but it's just a drop in the ocean. What I want to say today, the efforts which are made by Rajesh and Sunitha for the noble cause of this anti-human trafficking will not go waste. This is a very powerful medium, and definitely this message will go to each and every house in our country, and not only our country, to the other part of the world where the sex trafficking is the major problem. All of you must be aware that on an average, 30,000 women and children are getting trafficked in India every year, and 8 lakh women and children, they are getting trafficked in our country, in all over the world. It's very serious problem, and the strong message has been given by this movie. I remember the lines of Harivansh Rai Bachchan, that लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
उन्होंने आखिरी अंतिम चरणों में कहा है कि संघर्ष का मैदान मत छोड़ो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Definitely, not only the national awards, much more awards are in waiting. అందరికీ నమస్కారం. చిరంజీవి గారు అండ్ అల్లు అరవింద్ గారు కూడా నమస్కారం. నా బంగారు తల్లి, నేను ఈ మూవీ గురించి విన్నప్పుడు నేను రాజేష్ని చాలాసార్లు అడిగాను, రాజేష్ నాకు ఈ మూవీ చూడాలని ఉంది, ఎప్పుడు చూపిస్తావు అంటే ఈజ్ లైక్ వెయిట్, ద టైమ్ విల్ కమ్. అండ్ నేను మూవీ చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ స్పీచ్లెస్. ఒక పర్సన్ ఇంత బాధను అనుభవించారా, అండ్ డిడ్ షీ గో త్రూ ఆల్ దిస్ అనేది ఇట్స్ మాటలో చెప్పలేము. అండ్ ఈ ప్రాబ్లం జరుగుతూనే ఉంది, ఇదేదో ఒక సంఘటన కాదు, ఇలాంటివి రోజు మనం వింటూనే ఉన్నాం, జరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీనికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పుట్ అ స్టాప్ టు దిస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజేష్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ టు లైట్ అండ్ షోయింగ్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి. ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇది ఇంకా జరుగుతోంది, ఇలా కూడా అమ్మాయిలు బాధపడుతున్నారు, ఇంత దారుణంగా ఉంటున్నాయి సిచ్యువేషన్స్ అనేది మాకు తెలిసినందుకు చూపించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఐ హోప్ దిస్ స్టాప్స్. అండ్ సునీత, you are a fighter. Thank you for bringing this in front of us. And మీ బంగారు తల్లికి మీరు సహాయం మీరు చేశారు, ఇప్పుడు మా వంతు సహాయం మేము చేయాలి. And we are all there to support this cause and take it forward and help them to stop this. And Shantanu, thank you for coming here. I know that PK is a much awaited film and you chose this one over PK, and that shows how dedicated you are to this film. And Anjali గురించి కూడా చెప్పాలి, తను చాలా బాగా చేసింది. నేను తను తెలుగు రాదు అని నేను అనుకోలేదు, యాక్చువల్లీ తను అంత బాగా చేసింది. అండ్ మనందరికీ ఇంకో గర్వించదగ్గ కారణం ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళకి 3 నేషనల్ అవార్డ్స్ రావడం ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 25 years. ఇట్ ఈజ్ అ బిగ్ డీల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజేష్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్. అండ్ మొత్తం టీం అందరికీ కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్ చేయడానికి వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము శ్రీ మాధవరావు గారు, ఎక్స్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, అండ్ అలాగే శ్రీ ఉమాపతి గారు, రిటైర్డ్ ఐపీఎస్, అండ్ శ్రీ భరత్ భూషణ్ గారు, సీనియర్ రైల్వే ఆఫీసర్. వారి ముగ్గురిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ మాధవరావు గారికి, ఉమాపతి గారు రెస్క్యూడ్ గర్ల్స్కి టికెట్స్ అరేంజ్ చేయడం కానీ ఇతర స్టేట్స్లో ఉండేటువంటి గర్ల్స్ని గబుక్కున ఇక్కడ తెలియచేస్తూ, ఇక ప్రజ్వల మాధవరావు గారు మీరు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు, ఈ సంగతి మా అందరికీ తెలిసిందే. బట్ ఇంకా మీ నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ అని ఆశిస్తూ ఈ సాంగ్ క్రయింగ్ బేబీ సాంగ్, ఇట్స్ మై సాంగ్. బికాస్ when Brother Bharat Bhushan introduced me to Sunitha, incidentally it is my daughter's name, I visited her facility, and when she was telling me what she has been doing, I started crying. I said, after 1 hour, I can't stand it, I'll come again. Then I invited her and her husband Rajesh to my house. The second session started. The second session was again a crying session. Third time I went, it was the same. It just so happened that I am associated with that crying song. We'll feel probably momentarily we should do more, but it doesn't persist. That's exactly what she keeps telling, stay to our face, just not at the moment, but always. Thank you, Sunitha. Thank you, Rajesh. Sunitha sister, she has been my little sister. We always call little people are very strong people. So you are the strongest in this fight in the anti-human trafficking. And Rajesh, my good friend, and our beloved Chiranjeevi sir, and all other friends here. This is a field where it's something like a hudud cyclone. This cyclone comes and goes, but it leaves a lot of damage. And it also happens in the girl's life when it happens. And so many rescues we have conducted across the country. May it be Bhiwandi,
Chandrapur, Yavatmal, or Delhi, or say Vapi, Valsad, Pune, Bhiwandi, Vellore, everywhere the same story, same sad story. And very few people are the takers. భారతదేశంలో ఉండే 16,000 పోలీస్ స్టేషన్స్లో కూడా ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది సక్కంగా నడిపితే భారతదేశంలో ఈ యొక్క దురవస్థ ఉండదు. మూడవది ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాన్ని ప్రతి ఆడపిల్లని ప్రతి మా అబ్బాయిని స్కూల్కి పంపించడం 14 సంవత్సరం వరకు పంపించడం అనేది చాలా ముఖ్యమని చెప్పి ఈ అవకాశం ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తూ ఈ ఫైట్లో మాకు చిన్న భాగస్వామి పోక్స్ ఇన్ ది వీల్. Many people are, they want to learn swimming through correspondence course. చాలా మంది ఈత correspondence course ద్వారా నేర్చుకోవాలనుకుంటారు. Many people want to learn driving through correspondence course. But here it's a very small team like Mahesh, Amit, there are other about a dozen officers in Andhra Pradesh and Telangana who really jump into the water and find out the depth. But ultimately you realize that there's no budget for a rehabilitation and reintegration and all that. And everything is thrown on Sunitha's shoulders. So we must, on this medium, we request the government also to sanction the budget, make a special provision for the budget for this particular head of account.